Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас. Ми вирішили підготувати цей курс, короткий курс такої, знаєте, швидкої ультразвукової підтримки по виконанню регіонарних блоків. Ця заявка поступила від лікарів, які знаходяться на передовій, дуже часто працюють в так званих remote area умовах, тобто в віддалених умовах, не мають колег поряд, з ким порадитися. Тому курс, можливо, виглядатиме як простий, але він дасть змогу швидко навчитися виконувати регіонарні блоки, які найчастіше можуть використовуватися під час, наприклад, поранень кінцівок або тулуба, або грудної клітини. Мене звати Кучинська, я доцент кафедри анестезіології НООС імені Петра Лукіча Шупика. Поряд зі мною знаходиться лектор із Британії, консультант, доктор M.Narayan. Can you continue to present yourself, please? Okay, my name is M.Narayan. I'm a consultant anesthetist from UK. I'll be helping to run these basics on ultrasound for everyone, so that it will help you to effectively manage your patients to do a simple nerve block. Today we have a couple of machines with us. One is a sonocyte machine, and then we have a mind ray machine. Then we'll take you through the basics of the ultrasound machine. Мене звати доктор M.Narayan, я консультант із клініки Phillips із Британії. Ми з вами раніше зустрічалися на конференціях в Україні. Сьогодні ми поговоримо швидко про такі базові навички роботи із ультразвуковою машиною. Ви бачите, що поряд зі мною стоїть один тип машини, також ми пройдемося через налаштування міндрей, але загалом це курс для того, щоб ви швидко змогли взяти в руки датчик і працювати з будь-якою машиною ультразвуковою. Okay. This course is going to be on how to do a block on a day-to-day basis, and it is not like an academic course. Тобто цей курс ми зробили таким простим, це не академічний курс, це курс для швидкого використання регіонарних методів анестезії, тому що не завжди є час навчатись більш детально. So this is a basic ultrasound machine. Це така ось базова ультразвукова машина. So first you need to know how to turn on your machine. Спочатку ви повинні, звичайно, знати, як включити вашу машину. So the power button will turn the machine on. Ви нажимаєте кнопку вимкнення. This is okay. Once you get into the settings, you press the scan button. І коли ви отримуєте ось такі налаштування, ви просто натискаєте кнопку «Скан». Then you have to choose what transducer you want to use. І потім вам потрібно вибрати, який все-таки датчик або трансдюсер використовувати. So you have three different types of transducers. Тобто у вас є ось такі в більшості випадків три типи трансдюсерів або датчиків. This is a linear transducer. Це лінійний датчик. It is used for vascular access, simple nerve blocks, and for any superficial things which is less than 4 centimeters. Такий датчик використовується для встановлення внутрішніх венозних доступів, центральних венозних доступів, для виконання нервових блоків і для виконання таких поверхневих маніпуляцій на глибині не більше 4 см. So it's got a linear footprint. Ви бачите, що сама форма датчика така, як лінія. And it is got 6 to 13 MHz. І частота датчика від 6 до 13 МГц. So if you want to select this probe, якщо ви хочете вибрати цей датчик, you press on the transducer and then choose the linear transducer. І потім вибираєте лінійний датчик ось тут. And then depending on what you want to scan, you choose these appropriate settings. І в залежності від того, що ви хочете робити з цим датчиком, ви вибираєте відповідне значення. Чи це буде нерв, чи це буде артерія, чи це буде вена. The second probe is the curved probe. Наступний датчик – це конвексний датчик. So it is 2 to 5 MHz. Тобто частота його проведення від 2 до 5 МГц. And it is used for deep blocks, abdominal scanning and lung scanning.
І цей датчик в більшості випадків використовується для виконання глибоких блоків, для виконання протоколів обстеження черевної порожнини і легень. So this is got a larger footprint. Ви бачите, що ця поверхня датчика набагато більша. And it is convex. І він такий напівзігнутий. This third probe is the cardiac phased array probe. Це третій датчик. Це датчик, який використовується для обстеження серця. This has a small footprint. Ви бачите, що тут дуже маленька поверхня. So you can scan between the intercostal spaces. Тому ви можете використовувати цей датчик для огляду міжреберних проміжків. And it is mainly used for cardiac scanning and rush protocols. І в більшості випадків ми використовуємо його для сканування ділянки серця і виконання протоколу RUSH. So once you select the linear transducer, you can select the appropriate setting for it. Якщо ви вибрали, наприклад, лінійний датчик, вибираєте ділянку, з якою ви плануєте працювати. You can then select the appropriate depth. Потім ви вибираєте необхідну глибину. And the amplification of the screen. І інтенсивність зображення. So you need to know the orientation of the probe. Ви повинні знати, як зорієнтувати датчик, як його направити. The dot corresponds to the S mark here. Тобто ось це от випукла ділянка на датчику, вона відповідає зображенню, те, що я показав на екрані справа. If you do a scanning, коли ви робите сканування, you can increase the depth. Ви можете збільшити глибину And change the gain. І можете змінити інтенсивність. So the gain increases the whiteness of the signal. Тобто інтенсивність, ось ця кнопка Gain, інтенсивність, вона просто змінює інтенсифікацію проходження сигналу. So the dot corresponds to the mark on the screen. Тобто ви бачите, ще раз повторюсь, що ось ця випуклість, вона відповідає маркеру зображення, як ви бачите на екрані. So if you're doing a scanning like this, якщо я роблю сканування ось в такому напрямку, the dot should be at the head end of the patient. Ось цей датчик, ця випуклість на датчику, вона має бути зорієнтована в сторону голови пацієнта. Okay. So the way that you'll see the structures, місце, де ви бачите структуру, anything that is black is blood vessel. Все, що ви бачите чорним, це все судини. That is the vein. От ви бачите, це вена. An artery. І поряд артерія. This one, which is black with white dots, все, що біле, все, що чорне із такими білими прошарками, is muscle. Це м'язи. All fascial planes всі фасції will be bright. Вони будуть такими світлими. Any bone, всі кістки, bone will be bright. Кістки вони будуть такими теж And яскравими. will have a dropout. І будуть мати оболонку. The other settings that you need to know Інші налаштування, про які ви повинні знати, are Doppler and color. Це доплер і використання кольорового зображення. So if you scan a blood vessel, коли ви скануєте судини and put the Doppler on, і поставите доплер, color on, sorry. Наприклад, давайте почнемо з кольору, кольорового зображення. If the blood flow is towards, якщо приток крові збережений до трансдюсера, it appears red. Воно завжди буде виглядати червоним кольором. If the blood flow is away from the transducer, якщо кров відтікає від трансдюсера або it датчика, appears blue. Буде синього кольору. Okay, can you see red when the flow is towards? Бачите, коли кров відтікає, вона червоного кольору. And blue away. І синього.
And if you put a Doppler, Якщо ви поставите доплер, і включите кнопку «Старт», то ви маєте можливість you get the arterial flow. отримати кровотік в артерії, навіть виміряти його, якщо потрібно. If you want to check the vein, Якщо ви хочете перевірити вену, you can check artery or vein with the Doppler. ви можете використовувати доплер для того, щоб відрізнити ці дві судини. If you want to save the images, Якщо ви хочете зберегти своє зображення, you can press the freeze button ви нажимаєте кнопку Freeze, замороження, and then you can save the image retrospectively. і можете побачити зображення, які виконані попередньо, ретроспективно. You can also save video clips. Ви також можете зберегти відеозображення. The other settings to know Інші налаштування, про які ви повинні знати, are a center line, наприклад, центральна лінія. so that when you want to do procedures, Якщо ви хочете виконувати якусь процедуру, then you know where is the middle. ви повинні завжди розуміти, де середина чогось. So this line here corresponds to the middle of the Тобто ця от лінія чорного датчика, вона відповідає пунктирній лінії на екрані. probe. Ви бачите, що лінійний датчик A використовується sterile probe cover is used і to cover покритий it, стерильним покриттям. and the linear probe is placed on the abdominal wall, just one side of the midline. І подивіться, ось де розташований датчик при виконанні блоку прямого м'язу живота. Ми датчик розташовуємо перпендикулярно до прямої лінії живота. So the muscle in the middle is the rectus muscle, М'яз посередині – це прямий м'яз живота. and these two lines are the rectus sheath, posterior rectus sheath, І ці дві лінії – це transversalis fascia, фасція трансверсум. and this is all the peritoneum І це все, ось ви бачите, рухається ця черевна порожнина and the abdominal contents. і вмісти черевної порожнини. So Зараз ми робимо відео, як виконувати блокування прямого м'язу живота. Ось у нас є пацієнт. В післяопераційному періоді виконала лапаротомію, двостороннє встановлення дренажів. Ще раз переведемо зображення на те, що ми маємо, який у нас набір використовується. І доктор Мадан проведе знову ж таки з іншого боку виконання цього блока. Madan, I'm going to say several words because I'm just talking about the second, another side. this patient has two drains Бачите, цей пацієнт має два дренажі and a stoma. і стома. От під пов'язкою стома буде. So this block will not cover everything. Цей блок, на жаль, не буде все перекривати. The patient will need a PCA morphine. Такий пацієнт буде потребувати ще додаткового внутрішньовенного введення болісного морфіну. Можемо це відео в операційній. Наприклад, лікар, який буде виконувати цей блок, він його буде виконувати вперше в житті. Це означає, що кожен із вас, подивившись це відео, теж може його виконати, звичайно, під контролем старшого колеги і під контролем УЗІ. Okay? Yeah. I think that's my first time doing this block. Тобто я перший раз роблю його чесно, але от з допомогою консультанта зараз. Перший раз, дякую. So probe, hold it. Okay. And that's the rectus muscle. Ось ви бачите прямий м'яз. І от як розташований датчик для блокування прямого м'яза. Rectus muscle, Подивіться, будь ласка, на екран. Прямий м'яз, tram lines, posterior rectus sheath, transversalis fascia, and peritoneum. бачите, ви бачите дві фасції, трансвазальна фасція і під ним розташований перитоніум. Okay. In plane technique. Тобто ви використовуєте техніку in play. Yeah. Go through. Зараз я переведу це на екран. І зараз дивіться, на екрані шукаємо голку.
Stay there. Okay, go slightly more 1 millimeter more. Трошечки 1 мм вперед і вводимо по 1 мл фізрозчину. Таким чином ми робимо гідропрепарацію тканин. Okay, that's hydrodissection behind the rectus. Це гідропрепарація тканин, підготовка перед введенням місцевого анестетика. We have created the space. Ось така глибина введення голки. Тобто ми з допомогою фізрозчину, бо в шприці був фізрозчин, ми просто-напросто зробили для себе такий простір для виконання блоку. So now we put the tuhi needle in. Зараз ми беремо голку туохі, як на попередньому, при виконанні попереднього, з правої сторони блока. Бачите, голка туохі введена під кутом 35-40 градусів, і ось таким чином вона ідентифікується на екрані. Show the needle. Where our needle is. Okay, yeah, now inject the fluid. Create the space. Okay. Now you hold the probe like that. Датчик утримується ось в такому положенні. І голка утримується під таким приблизно кутом, ось бачите. І зараз ми проводимо катетеризацію. Can you scan that? Yes, of course. І подивіться, будь ласка, під УЗД-контролем, як вводиться катетер. Бачите, рухається кінчик катетера через голку. А зараз давайте переведемо зображення на голку. Okay, so now we put the probe down. Зараз ми забираємо ультразвуковий датчик. Push and pull and hold the catheter. Okay? І утримуємо катетер для того, щоб залишився на місці. Then withdraw so that you have, this is 20. Ось подивіться, це помітка 20. Then this is 15. Оце 15. So you leave 5 centimeters in the space. Okay. Ви залишаєте десь 5 см від помітки 15 у цьому місці розташування. Обов'язково ми фіксуємо із використанням так званого хірургічного клею. You put the dressing on. І просто накладаєте пов'язку. Can I put several questions, please? 1 second, we'll fix this. It just will be common questions. Yeah. You can Я stop зараз it and задам декілька запитань. Перше запитання, в яких випадках ми можемо використовувати блок прямого м'язу живота? So, can you tell us several indications for rectal muscle for this type of blocks? it's mainly for midline laparotomy. Це в більшості випадків для серединної лапаротомії. And any other operations like umbilical hernia repair. І, наприклад, там грижі прямої лінії, пупкової ділянки теж можуть використовуватися. It can be used in combination with other blocks. Ми також можемо використовувати в комбінації з іншими блоками. Can I put another question? Yes. Я зараз поставлю наступне запитання. Not side effects, but complications of this block. Can you tell us about complications of this block? Зараз я запитую про ускладнення цього блоку, які можуть бути. Rectus sheath hematoma. Це може бути гематома прямого м'язу живота, інфекція and intra-abdominal perforation. і перфорація, внутрішньочеревна перфорація. Liver. Можемо пошкодити з правої сторони печінку. Or bowel perforation. Або можемо пошкодити кишківник. Any other questions? Так, наступне запитання. Ми тільки в цьому місці можемо блокувати м'яз. Can we put the catheter just only in these places? Or we can use more down? Okay, I will tell. You can put catheter anywhere from here, xiphoid process, up to the umbilicus. So you can do the catheter anywhere here. Тобто, якщо я поставила запитання, в якому місці ми можемо ставити катетер. Тобто, ви бачите, де він зараз анатомічно розташований, це десь 5-6 см від реберної дуги.
з обох сторін. Але я запитала, в яких місцях ми можемо його ставити. Тобто від процесу ксіфоїдеус до верхньої третини лапаротомної рани в будь-якому місці можете встановлювати катетер. This is splitter device. Це такий девайс, який ми приєднуємо до подовжувача і потім приєднаємо до помпи подавання місцевого анестетика. Так, Madan, can you tell us the anatomic orientation of the place of injection here? Place of injection here. Anatomic place. Yeah, that's fine. Yes. Technique where the needle is along the probe. Це техніка, яка називається техніка in play, тому що голка розташована паралельно основній осі датчика. Then you can focus that. The needle will come from the left of the screen. І зараз ви побачите, як голка буде, ви бачите, рухається з лівої частини екрану. And align your probe. Okay. And then we'll go through the rectus muscle. Ми проходимо через прямий м'яз живота. Okay, bit more. Bit more. Okay. No, intramuscular, bit more. Okay, stay there. So now I'm injecting saline. I'm lifting the rectus muscle Ви from бачите, the і зараз на зображенні, там де вже голка стоїть, вів трошечки фізіологічного розчину. from the posterior rectus sheath. І ви бачите, що це під м'язом іде таке розширення. So I have done hydrodissection Що я виконав із фізрозчином? Я виконав дисекцію тканин із and I've використанням created the фізрозчину. space. І створив для себе простір для введення анестетика. We should take the single shot block needle out. Ми повинні зараз цю голку для візуалізації витягнути. And I have got 20 ml of local anesthetic, І я зараз набираю 20 мл місцевого анестетика, 0.25% bupivacaine, 0,5% бупівакаїн. and I'll connect it to the tuhi needle. Я під'єдную його до голки тухі. And then we'll place the tuhi needle in plane. Ми так само голку, як ви бачите на екрані, вводимо in plane. Нахил голки, what's the angle of the needle? Around 15-20 degrees. Тобто нахил голки Okay, go a bit до more in. поверхні тіла це приблизно 25-30 градусів. Okay, and then you can see the tuhi needle on the screen. І на екрані ви можете бачити, як рухається голка з лівої сторони. What is the depth of the needle? The depth of the needle is around here. Глибина голки десь в середньому 2-3 см ведення. І на екрані ви бачите справа So градацію. now we are in the space. Can you inject the fluid? І зараз ви бачите простір, ми трошечки вводимо рідини. Okay, and now inject the full local anesthetic. І вводимо місцевий анестетик. Then you feed the catheter. І ввели анестетик, і тепер через голку тохі заводимо катетер по принципу катетеризації епідурального простору. Весь час це виконуємо під контролем УЗД. Ви можете це бачити на екрані. Yeah, okay, you can see the catheter now. Тепер ви бачите на екрані катетер. Yeah, come out of the needle. Видаляємо 16 голку. centimeters. Yeah. Okay, now take the needle out. And then find the catheter. Can you see the catheter? In Бачите the space? катетер в цьому просторі? Yes. Okay. Now leave the catheter for 5 centimeters in the space. Я залишаю катетер на глибину близько 5-6 см в просторі. Now, do we have glue? I'll pause the video.
Hello, my name is Dr. Franklin Wu, and I'm one of the clinical fellows at regional anesthesia at Frimley Park Hospital. Today, I'll be talking about two different chest wall blocks and the practicalities involved in performing them. This will provide a brief overview of the blocks. I've included QR codes in some slides which can be scanned on your phones to link to more in-depth articles if you're interested. Thank you for your time for joining my talk. If you have any questions, please feel free to email me. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Інна Кучинська, буду перекладати. Ми продовжуємо курс лекцій для використання регіонарної анестезії в вашій практиці. Дозвольте мені представити лікаря-анестезіолога, майже консультанта Франкліна Ву, який проходив клініка Fellow з регіональної анестезії Frimley Park Hospital. І сьогодні він буде говорити про два різних грудних блоки, про їх переваги, про їх можливості використання. Так, а також він включив до своєї презентації QR-код, де ви можете знайти багато інших посилань на літературні джерела стосовно використання цих блоків. І зазвичай, якщо будуть якісь питання, ви можете звертатися по імейлу до нього, і в тому числі він щиро вдячний за те, що має можливість виступити перед вами. So the two chest wall blocks I'll be covering today are the erector spinae plane block and the serratus anterior plane block. У сьогоднішній презентації ми розглянемо із вами два грудних блоки, тобто ми проговоримо про блокаду м'яза випрямувача і про блокаду переднього зубчастого м'яза. These are two beginner blocks that can provide reliable analgesia for the anterolateral and posterolateral chest walls. Використання цих основних блоків дає нам можливість виконати аналгезію для знеболення передньобокової і задньобокової стінок грудної клітини. The targets are the lateral intercostal nerves, and there may be possible paravertebral spread from the ESP block. Основна наша можливість, основна ціль використання цих блоків – це блокада бокових міжреберних нервів, а також можливе поширення місцевого анестетика до паравертебрального простору, наприклад, при використанні блокади м'яза випрямлювача хребта. These are great blocks to do for surgery over the chest wall or for chest wall trauma, for example, in fractured ribs. Ці класні прості блоки, вони можуть використовуватися при проведенні оперативного втручання на грудній стінці, а також для знеболення пацієнтів, у яких, наприклад, є травма грудної клітини із пошкодженням ребер. So this picture shows the course of the lateral intercostal nerves from their origins in the spinal region. На цій картинці ви можете бачити, як проходять бокові міжреберні нерви, звідки вони анатомічно виходять із ділянки спини. The erector spinae block is performed posteriorly in the paraspinal region, whereas the serratus anterior plane block is performed on the lateral chest wall and targets the lateral branches as they transverse from the plane between the intercostal muscles to lie superficial to the serratus anterior muscle. Тобто блок м'яза випрямувача, він зазвичай виконується позаду в параспінальному регіоні, напроти тоді, як блок зубчастого м'яза, він виконується по латеральній стінці. І основними цілями є блокування бокових гілок та між реберними м'язами, де вони прилягають в боковій площині до поверхні переднього зубчастого м'яза. These will not cover the anterior intercostal nerves, so the sternum and the medial chest wall will be missed. Але, на жаль, ці блоки вони не будуть перекривати передню частину міжреберних нервів, тому, наприклад, грудина і медіальна частина грудної клітини не будуть адекватно знеболені. So for the ESP block, the probe selection is usually the high-frequency linear probe. Наприклад, для блокування м'яза випрямлювача хребта зазвичай ми використовуємо лінійний датчик високої частоти. You may need to use the curved probe if the patient is obese or if there's a high depth to the target. Інколи приходиться використовувати з кривизною датчик, або коли ми маємо пацієнтів, наприклад, з ожирінням, або нам необхідно або наша ціль знаходиться більш глибше, то ми можемо використовувати вигнутий датчик, або конвекс, як ми його називаємо.
The needle required is generally a 100 millimeter block or toy needle, and the probe position is parasagittal, needling in plane with the beam of the ultrasound. Які голки використовувати? Зазвичай, оскільки це достатньо велика глибина, рекомендовано використовувати голку 10 см довжиною, або голку Туохі. І можна розташовувати пробу, або можна розташовувати датчик або парасагітально, або використовувати методику in plane в такій ситуації. The patient can either be in a sitting, lateral, or prone position, depending on the patient's ability to get in these positions. And you generally need 20 to 30 mils volume of local anesthetic to get adequate spread of 4 to 5 dermatomes. Що пацієнт для виконання такого блоку може або сидіти, або лежати на боку, або бути розташований в позиції prone, тобто на животі, в залежності від можливості пацієнта, тобто від його клінічного стану. І загалом для того, щоб адекватно знеболити 4-5 дерматомів, необхідно використовувати загальний об'єм місцевого анестетика 20-30 мл. So the picture in the upper left of the screen demonstrates the parasagittal orientation of the probe in the sitting position. Тобто, якщо ви побачите на картинку, яка знаходиться на верхній лівій частині екрану, ви можете побачити парасагітальне розташування датчика в положенні пацієнта сидячи. The probe is placed 2 to 3 centimeters from the midline, and the needling can either be from caudal to cephalad or cephalad to caudal, depending on your preferences. Датчик розташований на 2-3 см від серединної лінії, і напрямок руху голки може бути або від голови до низу, або від низу до голови, в залежності від того, чому ви надаєте перевагу при виконанні цього блока. The bottom right picture shows how the block can be formed in a lateral position with a transverse position of the probe. This is an alternative approach, which I will not be covering in any more detail in this talk. І от на нижній частині справа екрану ви можете бачити, як блок виконується з бокового доступу, або в так званій зміненій позиції. І це як альтернативне виконання цього блоку, ми на ньому детально зупинятись не будемо тут. So the sonum anatomy is easy. Тобто анатомія виконання цього блоку дуже проста. I start scanning over the lateral chest wall and look for the hyperechoic ribs, which are dome-shaped. Тобто, коли я починаю виконувати сканування, я розпочинаю його із бокової, із латеральної поверхні грудної стінки і намагаюся знайти гіперехогенне утворення ребер, які мають форму вигнуту, мають форму купола. The pleura can be seen shimmering deep to the ribs, and you can see the pleura sliding during inspiration. Плевра, вона завжди виглядає такою ніби мерехливою, навіть трошки блискучою. Вона розташовується глибше від ребер. Інколи ви можете навіть бачити, і зачасту ви можете бачити навіть слайдінг, тобто рух плеври під час вдиху. As you move the probe towards the midline, you can see ribs dive down deep before articulating with the transverse process. І коли ви рухаєтеся датчиком до середини лінії, то ви можете бачити ребра, які сходяться перед хрящовими з'єднаннями в боковій проекції. The transverse processes have a square appearance on ultrasound, and on top of them is the erector spinae muscle. От ці поперечні відростки, вони мають такий квадратний вигляд, і на поверхні них розташований якраз і м'яз випрямляч спини. So this is the sonum anatomy you are looking for. The pleura, the transverse process. От, наприклад, тут ви якраз і можете бачити соноанатомію, тобто ультразвукову анатомію, що ви шукаєте. Ви тут можете бачити і плевру, ви можете бачити тут і боковий відросток. As you can see highlighted in yellow, as you can see highlighted in yellow, this is the target for injection where you inject local anesthetic. І бачите на картинці тут справа, там, де лінія позначена жовтим пунктиром, це якраз ваша ціль, де повинен розташовуватися місцевий анестетик. The next slide.
So this video demonstrates the ESP block in real time. Бачите, ось тут ви можете побачити, як виконується блок м'яза розпрямлювача спини в реальному часу. The needle inserted keflet cordon, and you're aiming to hit the tip of the transverse process. Як ви бачите, голка вводиться від голови до низу, і ви бачите, як відбувається в поперечному розрізі процес виконання. This is a safe bony target to hit. Ви бачите, що ось тут основною ціллю доходження голки є якраз кістка, щоб зробити це безпечно. Once hit, you can inject your local anesthetic, and you can see the lifting of the erector spinae muscle off the transverse process. І коли ви бачите, як тільки голку ви вперлися в кісткову ціль, кісткове місце, ви вводите місцевий анестетик, і в цей час ви бачите, як м'яз випрямляючи спини, він навіть так аж піднімається по відношенню до поверхневого м'яза і до вашого кісткового орієнтиру. And as you scan up and down the back, you can assess the spread of the local anesthetic. І ви можете просто сканувати зверху вниз для того, щоб побачити, як поширюється місцевий анестетик у цій площині. Next. Yep. So this second video demonstrates another ESP block. Тобто це інше відео, воно демонструє виконання іншого блоку. I think it's the next video. Yeah. So this second video demonstrates another ESP block. Ось це відео демонструє ще одне виконання блоку випрямляча м'язу. You can see that the needle has hit the transverse process, and the Ви space is бачите, open. як голка іде ось тут. And the space is opened with the local anesthetic, and the needle is advanced into this newly formed pocket of local anesthetic to aid spread. Ви бачите тут, як в напрямку до поперечного відростка, в який ми навіть аж впираємося, просувається голка для того, щоб в наступному сформувати таку кишеню, де має місцевий анестетик туди ввестись і потім поширитися. Тобто цей місцевий анестетик з голкою має ніби так аж розширити фасцію між м'язами. So a few practical tips for the ESP block. Тут ось я хотів представити вам декілька таких основних моментів або таких основних акцентів при виконанні м'язу випрямляча хребта. So aim to hit the corner of the transverse process. Намагайтеся рухатися до кута поперечного відростка. This is a safe bony target to aim for. Це така найбільш безпечна ціль, коли ви йдете в напрямку руху до кістки, найбільш безпечна для пацієнта. Once hit, you can walk the needle off the corner and pierce the fascia surrounding the erector spinae muscle to ensure the local anesthetic is injected in the right area. І тільки ви вперлися в кісткову структуру, ви можете просунути голку до кута і пройти аж до фасції, яка розташована навколо м'язу випрямляча спини, ввести місцевий анестетик в зону справа, в правильну зону. Once you inject, look at the spread. You should see the muscle lifting off the bone. Як тільки ви ввели місцевий анестетик, ви можете бачити, коли він поширюється, і м'яз аж так от піднімається над кісткою. If it looks like that the muscle is expanding, you might be intramuscular, and you should adjust your needle accordingly. Коли після введення місцевого анестетика ви бачите, що м'яз сам по собі ніби розширюється або збільшується в розмірах, скоріше всього, що ви попали в неправильний простір, а ви потрапили саме внутрішньом'язево. Вам потрібно переробити ін'єкцію. As you inject, scan up and down to ensure adequate spread of local anesthetic. Коли ви вже провели ін'єкцію, то постарайтеся датчиком пройти і просканувати вверх і вниз від вашого місця ін'єкції, щоб побачити правильність розширення місцевого анестетика. You can also accurately determine the site of injection by counting the ribs, either down from the first rib or up from the 12th rib.
Ви також можете зрозуміти, наскільки правильно ви виконали вашу ін'єкцію, і наскільки правильно ви вибрали місце для проведення блоку, порахувавши ребра. Тобто ви можете рахувати або від першого ребра вниз, або від 12-го ребра вверх. The block can also be performed bilaterally and can be amenable for catheter insertion. Перевага цього блоку, що він може бути виконаний білатерально, а також може бути виконане встановлення катетера для подовженої інфузії. Now moving on to the serratus plane block. Зараз ми з вами переходимо до блоку зубчастого м'яза. This is performed using the high frequency linear probe. Тобто зараз я хотів наголосити на тому, що ви також будете використовувати датчик із високою лінійною частотою. The depth target is more shallow compared to the ESP block, so a 50 to 80 millimeter needle will suffice. Але глибина цього блока, вона менша в порівнянні із блоком м'язів прямовича спини, і тому нам необхідна голка в середньому 5-8 см довжиною. The probe position is in the transverse orientation, starting at the mid-axillary line, and the patient can either be supine with their arm out or in the lateral position. Розташування датчика, воно має бокову орієнтацію, починаючи від середньої аксилярної лінії, і пацієнт в такому випадку повинен розташовуватися або лежачи на спині, або з піднятою рукою догори, або в позиції на боку. As this is a fascial plane block, you need volumes of 30 to 40 mils to obtain adequate spread. І оскільки це блок, який стосується фасцій, то кількість необхідного анестетика має бути десь 30-40 мл для досягнення адекватної анестезії. In terms of the sonoanatomy, the block is performed between the 4th and 6th rib. У стосунку до соноанатомії цей блок виконується між 4-м та 6-м ребром. Again, like the ESP block, you will see the pleura shimmering below the muscles. Так само, як і при виконанні блокади м'яза випрямляча спини, ви також можете бачити мерехтливу плевру нижче м'яза. You are looking for the serratus anterior muscle, and as you move the probe more posteriorly, the wedge-shaped latissimus dorsi will come into view on top of the serratus anterior muscle. І коли ви дивитеся коли ви знаходите передній зубчастий м'яз і рухаєте своїм датчиком більш дозаду, то таке клиноподібне розташування мускулюс латісімус дорсі буде у вас на зображенні зверху над зубчастим м'язом. There is an artery that runs in the plane between the latissimus dorsi and the serratus anterior, the thoracal dorsal artery, and it is important to identify and avoid this during your needling. Також не забувайте про те, що артерія thoracodorsal artery або артерія грудодорзальна, вона протікає при візуалізації між мускулюс латісімус дорсі, між широким м'язом спини, і мускулюс серратус антеріор, між переднім зубчастим м'язом. Тому уникайте, будь ласка, потрапляння голки до артерії. These pictures show the different probe orientations and patient positions for the block. На цьому слайді ви можете бачити дуже різну орієнтацію датчика в положенні на пацієнті при виконанні блоків. The top right and bottom middle has the probe in the transverse position, mid-axillary line, with the patient in the lateral or the supine position. А справа вверху і посередині ви можете бачити розташування, поперечне розташування датчика. Тобто ми орієнтуємося на середню аксилярну лінію, і коли пацієнт лежить або на спині, або він лежить на боку. The top left image has the probe in the longitudinal orientation, which again is another approach to perform this block, which I will not be covering in this talk. І зверху зліва ви можете бачити також, що датчик розташований не поперечно, а повздовжньо. І знову ж таки, ви також можете виконувати із такою схемою цей блок. So to cover the sonoanatomy once more for this block, these pictures demonstrate what you should see on the ultrasound. Стосовно соноанатомії виконання цього блоку, ви можете побачити, що саме на цій картинці зображено, що ви повинні бачити під час виконання ультразвуку.
The rib is seen, which is dome-shaped, with the pleura lying below. Якщо ви побачите, що ребра, вони виглядають як зігнута лінія, да, і над ним розташована, і під ним розташована така от мерехтлива плевра. Ось, наприклад, ось тут на картинці зліва можете бачити ребра, да, і під ними розташована плевра. So there are two muscle groups seen. The deeper one is the serratus anterior, directly lying on top of the rib and intercostal muscles, and the superficial muscle is the latissimus dorsi, which gets thicker as you go more posteriorly. І тут ви можете бачити навіть дві групи м'язів, тобто більш глибокими м'язами, це передній зубчастий м'яз і міжреберний м'яз, які розташовані глибше, і більш поверхнево розташований м'яз, широкий м'яз спини. In this image, you can see the wedge-shaped nature of the latissimus dorsi. І також ви можете бачити такі на цій картинці природні вигини цих м'язів. The target for injection is between these two muscles, as seen in this picture, in the highlighted yellow area, or you can go deep to the serratus anterior, between the muscle and the rib. І ціль, куди ви повинні потрапити голкою, і введення місцевого анестетика на цій картинці показано жовтим пунктиром. Так? Тобто ви вводите місцевий анестетик сюди, це ваша ціль, або ви можете вводити глибоко до переднього зубчастого м'яза між ребрами. So this video shows the scanning of the patient. Це відео показує сканування пацієнта, проведення ультразвукової діагностики. You can see the serratus anterior muscle deep and ви можете бачити розташування переднього зубчастого м'яза глибше. And the thick overlying wedge-shaped latissimus dorsi. І товстіше, більш такі ширші вигини – це широкий м'яз спини. In between the muscle planes, you can see a round hypoechoic structure, which is a thoracic dorsal artery. І коли ви між цими м'язами, ви можете бачити таке гіпоехогенне утворення. Це якраз та артерія, про яку я говорив. Пам'ятайте про те, що ви повинні уникати потрапляння в неї. Yep. So this video is another scanning video. Це відео, це інше відео пацієнта. You can initially see the serratus anterior muscle over the ribs, and as you scan posteriorly, you can see the muscle becoming thicker and a thin strip of the latissimus dorsi coming superficially with the artery in between cutting the longitudinal view. Ви бачите на цьому відео, початково ви можете бачити широкий м'яз спини над ребрами, і ви можете сканувати більш так дозаду і побачити м'яз, який стає більш товстішим, так, поверхневіше по відношенню до розташування артерії в вздовжньому виді. This last video shows the two different injection points for this block. Це останнє відео, воно показує два можливих типи ін'єкцій при використанні цього блока. The first is the superficial serratus plane block, where the injection is between the latissimus dorsi and the serratus anterior. Ви бачите, що перша – це блокада поверхневої частини зубчастого м'яза, коли ін'єкція місцевого анестетика проводиться між широким м'язом спини і переднім зубчастим м'язом. You can see the fascial plane unzipping with the local anesthetic. Ви бачите, як фасція розширюється під час введення місцевого анестетика. The second part of the video is the deep serratus plane block, where the local anesthetic is injected deep to the muscle. Друга частина цього відео, як ви бачите, це більш глибоке введення голки, да, коли ми вводимо голку глибоко до зубчастого м'яза, і місцевий анестетик вводиться більш глибше. Like the ESP block, you can aim the needle towards the ribs to provide a safe bony target and avoid hitting the pleura.
Так само, як і при виконанні м'язу випрямлювача спини, ви повинні голкою дойти аж до ребер, для того, щоб ребра виступали для вас такою безпечною орієнтацією для уникнення проходження між плевру. As the local is injected, it lifts the muscle off the rib. Коли ви вводите місцевий анестетик, м'язи повинні підніматися над ребрами. Dynamic scanning during the injection can assess the spread of the fluid in the plane and see the spread of local anesthetic. І обов'язково виконуйте динамічне сканування того, як рухається ваш місцевий анестетик, для того, щоб ви бачили поширення місцевого анестетика, куди він рухається, в якому напрямку. So a few tips to finish. Ось декілька таких основних порад, які хотів би вам представити стосовно цієї блокади. As shown previously, the end point of injection can either be superficial or deep to the serratus anterior muscle. Так як я вам говорив на попередніх слайдах, що кінцевими точками ін'єкції може бути або поверхневе введення, або глибоке введення місцевого анестетика між широким м'язом спини і зубчастим м'язом. They'll have the same clinical effects as they both cover the lateral intercostal nerves. Саме головне, що ви отримаєте однаковий клінічний ефект, адже і той тип анестезії, вони покривають іннервацію бічних міжреберних нервів. For the deep block, aim to hit the rib with your needle to avoid accidentally going too far and puncturing the pleura. Коли ви виконуєте глибокий блок, другу частину, глибокий блок, обов'язково ви повинні впертися в ребро, і це буде та ваша точка, яка дозволить вам не пошкодити плевру, тобто не провалитися глибше. If you can't see the tip of the needle, be cautious, as it is often deeper than you think. Не завжди ви можете побачити кінчик голки, тому що це набагато глибше. As you inject, ensure that you have the correct spread in the right fascial plane. І після вашої ін'єкції ви повинні бачити обов'язково саме правильне розширення, як поширюється між м'язами місцевий анестетик, між фасціями. You should see an unzipping of the muscles, and it would be easy to inject. Основними моментами є те, що це ви відчуєте відсутність опору при введенні місцевого анестетика і розширення м'язів. If in doubt, scan up and scan down to see the spread of local anesthetic. І обов'язково скануйте датчиком вверх і датчиком донизу, для того, щоб бачити поширення місцевого анестетика. As shown before in the videos, the thoracodorsal artery can be seen in this plane. Як я показувала на попередньому відео, ви повинні обов'язково візуалізувати артерію торакодорзаліс. If in doubt, use color Doppler imaging to look for the artery and ensure you avoid damaging it with your needle. І якщо ви, наприклад, не можете її ідентифікувати, використовуйте ефект Доплера для того, щоб ви чітко розуміли, що ви бачите перед собою судину. With all fascial plane blocks, you need volume. Що для цього міжфасціального блока вам обов'язково потрібен певний об'єм. At least 30 to 40 mils is needed to cover 5 dermatomes of the chest wall. Як мінімум 30-40 мл необхідно для покриття 5 дерматоїв грудної стінки. Finally, this block can also be performed bilaterally, and it is easy to insert a catheter in the right space. І, як я і говорив, цей блок може бути виконаний з двох сторін, і також ви можете подумати про введення катетера. As I mentioned at the start, these are both easy, superficial blocks to perform. Як я і говорив, ці обидва блоки дуже легкі до виконання. Complications are rare, but the most significant ones are pneumothorax with the close proximity of the pleura. Ускладнення дуже рідко відбуваються, але найтакими важливішими є це пневмоторакс, коли дуже близько розташовуєтесь до плеври. There is also a risk of failure or an inadequate spread if you're not in the correct fascial plane.
І також є ризик того, що якщо ви не потрапили в міжфасціальний простір, то буде неправильне розповсюдження місцевого анестетика, не те, що вам потрібно. Just to finish, I'll briefly cover the role of continuous catheter infusions. Для закінчення я швидко розкажу про використання введення інфузій через катетер місцевого анестетика. As I mentioned before, all these blocks are amenable to catheter placements. Ці обидва блоки, вони прийнятні для того, щоб розташувати катетер для подовженого використання. This is the best way to extend the benefits of regional anesthesia, as a single shot block only lasts around 12 hours. Це найкращий час подовжити використання місцевого анестетика, ніж одноразовий блок, який буде працювати не більше 12 годин. If a catheter is inserted, it can either allow continuous boluses of drug in the correct place, but also the ability to attach a pump for continuous infusion. Якщо катетер правильно розташований, то ви не тільки можете болісно вводити подовжену місцевий анестетик, а також можете використовувати помпу для місцевого анестетика введення. The example I have on this slide are elastomeric pumps, which are ideal. Для прикладу я просто показав еластометричний помпу як для прикладу, як ідеальну помпу в цьому випадку. They are low-tech, disposable, and simple to use, and can provide a set rate of local anesthetic infusion to prolong analgesia. Вони дуже легкі для використання і можуть надавати можливість подовжено використовувати знеболення. We tend to keep the catheters in for 3 to 5 days, and these pumps are an effective way of optimizing the patient's analgesia. Ми можемо тримати катетер 3-5 днів і отримувати оптимальний метод анестезії. Thank you again for listening to my presentation. I hope you gained some knowledge and practical tips. If you have any questions, please feel free to email me or get in touch with Ina. Щиро вам дякую за можливість виступити перед вами. І якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, звертайтеся, і ми з вами все зможемо обговорити, якщо у вас будуть якісь питання. So, hi, my name is Matt. I'm an anaesthetic registrar approaching the end of my training to become a consultant. I'm undertaking a fellowship in regional anaesthesia here at Frimley Park Hospital. Доброго дня, шановні колеги, мене звати Мет. Я вже майже консультант, я лише закінчую свій тренінг по регіонарній анестезії в Frimley Park Hospital в Великій Британії. I was really glad to have the opportunity to be able to support Ukrainian doctors treating trauma patients, and we hope this teaching will be beneficial to you in the care of your patients. Мені дуже приємно, що я маю можливість виступити перед українськими лікарями, які займаються наданням допомоги травмованим пацієнтам. Я надію, що ця лекція, ця презентація, цей маленький тренінг буде корисним для вас, для того, щоб ви ще краще допомагали своїм пацієнтам. So this lecture is going to focus primarily on femoral nerve blocks and touch on the fascia iliaca block as well. Тобто ця презентація, вона присвячена блокаді стегнового нерва і фасції іліака. So basics to all blocks include patient assessment and taking consent from the patient, explaining the risks and benefits. And there's a link at the bottom of the page to our Royal College guidance on how to consent patients for nerve blocks. Тут, якщо ви подивитеся, тут представлені основні підходи, які використовуються при виконанні будь-якого блоку. Пацієнт має бути обстежений із виявленням медикаментів, які він отримує, із виявленням показів і протипоказів. Обов'язково має бути взяна у пацієнта інформована згода і необхідний моніторинг, який вимагає від нас Королівський коледж анестезіологів. All patients should have intravenous access and standard monitoring, including ECG, blood pressure, and oxygen saturations when the block is being. Тобто пацієнт будь-який, який йде на оперативне втручання, повинен мати відповідний стандартизований моніторинг, тобто вимірювання сатурації, артеріального тиску, встановленим внутрішньовенним доступом і ЕКГ-моніторинг. There should be a trained assistant and emergency drugs and equipment should be available at all times.
І так само має бути обов'язково людина, яка проводить ці блоки, вона має бути натренована, пройти відповідний тренінг, щоб якісно виконати ту чи інше втручання. Basic equipment includes your ultrasound machine with a probe cover, your nerve block needle, syringes and gloves, and the local anesthetic you're going to use. Зазвичай стандартний набір вашого обладнання він включає в себе ультразвукову машину, датчик необхідний набір голок, шприців та стерильний набір звуковичків та покриття. In the UK, we have a guideline to have a moment where we stop and reconfirm the side which we are going to perform the block on before performing the block. В Британії ми маємо такий необхідний гайдлайн і виконуємо його, що обов'язково місце наступного оперативного втручання виконання регіонарного блоку має бути обов'язково маркованим. It's important to make sure you're injecting around the nerve, not into the nerve. And so you have low pressure incremental injections with the needle tip being visualized at all times to try to ensure this. Обов'язково повинні бути впевнені, що ви вводите анестетик не в нерв, а навколо нерва. Обов'язково вводите з низьким натиском через шприц, коли ви використовуєте анестетик, для того, щоб не пошкоджити нервове сплетення, нервову структуру. Patient being awake and, if available, a peripheral nerve stimulator can also reduce the risk of intraneural injection. Саме коли пацієнт, наприклад, свідомості під анестетиком, то це теж може в чомусь знижити ризик пошкодження нервового сплетіння. So the femoral nerve block is mainly used for analgesia for femoral or knee surgery, or analgesia for hip surgery. Зазвичай блокада стегнового нерва використовується при знеболенні оперативних хірургічних втручань на стегні, на колінних суглобах, при оперативних втручаннях при заміні, наприклад, кульшового суглобу. It doesn't provide anesthesia on its own. It would need to be combined with other blocks to provide full surgical anesthesia, but it's still effective for anesthesia, for analgesia. Для того, щоб виконати повне знеболення, наприклад, нижньої кінцівки, зазвичай ми використовуємо комбінацію декількох блоків, але здебільшого для знеболення, а не для досягання рівня анестезіологічного рівня, в принципі, цього може бути достатньо. Relative contraindications to this block include previous surgery in the ilioinguinal area, for example, femoral vascular grafts and kidney transplants. Основними такими відносними протипоказами при використанні блокади стегнового нерва є попередні оперативні втручання на клубово-пахвинній ділянці, наприклад, встановлення трансплантату стегнової кістки або виконання трансплантації нирки. Significant pathology may also preclude this block, for example, large inguinal hernias, lymph nodes or tumors. Якісь, наприклад, супутні захворювання, такі як великі пахові грижі або збільшення лімфатичних вузлів, або наявність пухлин в цій ділянці. Brief recap of the anatomy. Таке невеличкий огляд в анатомію. The femoral nerve is a branch of the lumbosacral plexus and comprises the nerve roots L2 to L4. Нагадаю, що стегновий нерв є гілкою поперекового крижового сплетення на рівні L2, L3, L4. It remains deep to the fascia iliaca throughout its course to the thigh. І він знаходиться трошки глибше по ходу стегна до фасції іліака. And it enters the thigh posterior to the inguinal ligament and lateral and slightly posterior to the femoral artery. І якщо подивитися з розрізу на вхід у стегно, то стегновий нерв знаходиться позаду від лігаменту міквідалії і знаходиться трошки латерально і теж дозаду від стегнової артерії. And it's deep to both the fascia lata and the fascia iliaca. І однаково глибоко по відношенню до фасції лята і фасції іліака. There's a simple schematic of where the femoral nerve is located, deep to the inguinal ligament and lateral to the femoral artery and vein. Таке просте зображення, щоб не забути, де знаходиться нерв по відношенню до стегнової артерії і до глибоких фасцій. Positioning the patient for this block, they should be supine, and a slightly abducting the leg can help. Яка необхідна позиція пацієнта розташування на столі? Пацієнт лежить на спині, і можливе невелике відведення ноги, навіть з якоїсь сторонньої допомоги. If the patient is obese, you may need an assistant to retract the lower abdomen.
Якщо пацієнт має ожиріння, то бажано використовувати асистента, який би допоміг вам із підняттям черевної стінки, місце нерва. The ultrasound probe should be placed transversely across the upper thigh. Розташування датчика ультразвукового має бути поперечно до верхньої частини стегна. Over the femoral artery and just below the inguinal ligament. Над стегновою артерією і просто нижче лігаментом інгвіналі або пахової зв'язки. What you need to find on ultrasound is the femoral artery and vein, and you need to make sure that the femoral artery has not yet divided. Що вам потрібно знайти? Вам просто знайти потрібно ультразвуковою технікою розташування артерій і обов'язково проскануйте, проведіть датчиком вниз-вверх, щоб ви не робили цю маніпуляцію на місці роздвоєння артерії. If the femoral artery has already divided, you're too low down in the thigh. Якщо ви знайшли розташування нерва, то він зазвичай буде розташований латерально до стегнової артерії. The nerve is found lateral to the femoral artery, and tilting and rotating the probe can help to identify the nerve. Тоді, коли нерв розташований латерально до стегнової артерії, навіть просто звичайна ротація датчика може інколи допомогти його виявити. Fascia lata and iliaca are superficial nerve. Два листки фасції, вони знаходяться більш поверхнево до нерва. The iliopsoas muscle is lateral. І мускуліс іліопсоас знаходиться латерально від нерва. This is an ultrasound image of the femoral nerve with the artery on the medial side, the nerve in the center of the screen below the fascia lata and fascia iliaca, the iliopsoas muscle lateral to the nerve. Так виглядає зображення стегнового нерва. Тобто ви бачите, що латерально знаходиться артерія візуалізована, да? Нерв знаходиться майже по центру виведений, це стегновий нерв, мускуліс іліопсоус це більш латерально, і над нервом розташовані фасція іліака і фасція іліака. Needling should be done in plane from lateral to medial. Використання голки методикою in-plane від зовнішньої частини до внутрішньої, від латерального до медіального краю. Needle pops through the fascia lata and iliaca. І голка з фасції іліака і фасції іліака. And local anesthetic is deposited below these fascial layers to surround the nerve. І місцева анестезія нижче цих обох фасцій навколо нерва. Here you can see the approach of the needle from the lateral to medial side and placed just below the nerve. Ось ви бачите, наприклад, тут як над нервом під фасціями. The different local anesthetic choices, 20 mils is a typical volume of either 0.5% bupivacaine, 0.5 to 0.75% ropivacaine. Зазвичай, коли ми вибираємо місцевий анестетик, це може бути або 20 мл 0,5% бупівакаїна, або 0,5% 20 мл ропівакаїна. The duration of pain relief is up to 18 to 24 hours. І тривалість зазвичай утримання знеболення анестезії 17 до 24 годин. An alternative block is the landmark guided fascia iliaca block. І як альтернативу може виглядати також використання блокування через фасцію іліака, так званий блок фасції іліака. Benefits of this block is that it is simple and no ultrasound is required. І оригінальність цього блоку в тому, що він дуже простий і не завжди потребує використання ультразвукової техніки. It's a safe block designed to keep away from the femoral nerve, artery and vein. Це безпечний блок, оскільки він використовується відсторонь від артерії, нерва, від стегнового артерія, нерва і вени. And it's possible to block the femoral obturator and lateral cutaneous nerve of the thigh in one block. І можливість того, і унікальність того, що можна одночасно стегновий, обтуративний і боковий нерви.
However, it is slightly less reliable than ultrasound guided approaches. Звичайно, це менше реально, коли використовуєте ультразвук, мається на увазі більше прийдеться вам потрудитися. The technique is to draw a line from the acis to the pubic tubercle. Divide the line into thirds. And at the junction of the middle and lateral third, you inject 1 centimeter caudate. І з'єднання між серединою і латеральною третиною каудально на 1 сантиметр. The needle is placed perpendicular to the skin and inserted to feel 2 pops as you pass through the fascia lata and fascia iliaca. Коли ви correctly placed block will be low pressure to inject. Коректним буде таке введення локального анестетика, коли відчуваєте низький опір під час введення. For this block, higher volumes of local anesthetic are used. Для цього блоку використовуються більші дози місцевого анестетика. 30 to 40 mils of 0.25% bupivacaine or 0.2% ropivacaine. Від 30 до 40 мл 0,25% бупівакаїна або 0,2% ропівакаїна. Duration of analgesia is 8 to 12 hours. This is an example on ultrasound for demonstration where you can see the plane of the needle going below the fascia iliaca and fascia lata to deposit local anesthetic in that fascia. However, the technique described before is for landmark guided when ultrasound is not necessary. This is a link to a very useful YouTube video with further information about the femoral nerve block. Тут невеличке посилання на побачити відео. Thank you very much. I hope that was useful, and please let us know if you have any questions or there's any other way in which we can help. Hello, I'm Dr. Mudita Mawathage, one of the clinical fellow at Frimley Park Hospital. My talk is related to the truncal blocks, in which I'm going to focus on the common blocks we do to provide postoperative analgesia. We will go through anatomy, sonoanatomy, and few videos which may help you to better understand. Thank you for joining my talk, and please do not hesitate to email me for any queries related to this topic. Доброго дня. Мене звати доктор Мудіта Мавагадзе. Я одна із clinical fellow із Frimley Park Hospital із Великої Британії. Сьогодні я буду говорити з вами про магістральні блоки. І ми зупинимося з вами про те, як забезпечити надійне і післяопераційне знеболення, а не лише їх виконання. Ми пройдемося з вами через анатомію, через соноанатомію, а також подивимося декілька відео для вашого кращого розуміння і сприйняття. Дуже щиро дякую вам за те, що дозволили приєднатися до цього курсу, орієнтованого на регіональну анестезію при військовій травмі, і не соромтеся надсилати мені емейл із запитаннями, якщо такі у вас виникнуть. First of all, we will go through the abdominal wall anatomy and nerve innervation. Спочатку ми пройдемося з вами через анатомію черевної стінки та іннервацію. The important external landmarks are costal margin, midline with umbilicus, mid-axillary line, and the iliac crest with anterior superior iliac spine.
Основними важливими зовнішніми орієнтирами, які ми будемо використовувати в подальшій роботі, це є реберна дуга, серединна лінія на рівні пупка, серединна аксилярна лінія і лінія тазу із передньою верхньою віссю клубової кістки. There are 4 paired muscles, out of which external oblique, internal oblique, and transversus abdominis are arranged in concentric manner from external to internal. The paired rectus abdominis muscle form a vertical muscle layer either side of the midline. Присутні як мінімум 4 пари м'язів. Тобто ми подивимося з вами і на зовнішній огинаючий м'яз, і на внутрішній огинаючий м'яз, і на поперечний м'яз живота, які йдуть почергово від зовнішнього до внутрішнього шару. Всі ці пари прямих м'язів живота формують вертикальний м'язовий шар. Next slide, please. In this picture, you could see the cross-section of the anterior abdominal wall muscles and the facial sheaths. На цьому слайді ви можете бачити поперечний переріз м'язів передньої стінки живота, і також можете бачити ряд фастій. Rectus sheath is a facial plane formed by the aponeurosis of 3 lateral abdominal muscles, which envelop each rectus abdominis muscle and then converge in the midline, which is called linea alba. Якщо ви побачите, то всі м'язи поділені між собою фастіями, і найтовстіша ділянка фастій, коли вони сходяться до серединної лінії, якраз знаходиться на рівні серединної лінії, або так званої білої лінії живота. The posterior rectus sheath is located continuously under the muscle and ends below the umbilicus at 1/3 distance from the umbilicus and to the pubis, which is called the arcuate line. Ще потрібно звернути увагу на так звану лінію арки. Тобто ця лінія знаходиться, це також лінія, яка є орієнтиром, вона знаходиться на середині між пупком та лонним членуванням. Transversalis fascia and peritoneum lie deep to the abdominal muscles. Поперечний м'яз живота ближче розташований до нутрощів. Next slide. The abdominal wall is innervated by the thoracoabdominal nerves from T6 to L1, which emerge from the paraspinal spaces. Тобто, якщо ви побачите, то іннервація живота відбувається від грудного сплетення на рівні Т7, Т12. L1 is the ilioinguinal nerve, which travels outside the muscle planes. А от якраз L1 – це м'яз, який називається клубово-паховий нерв, який йде назовні від площини м'язів. All the other anterior primary nerves travel in the transversus abdominis plane in between the internal oblique and transversus abdominis muscles. Всі гілки передніх нервів, вони рухаються в площині поперечного м'язу живота між внутрішнім косим та поперечним м'язом живота. At the mid-axillary line, it divides into lateral and anterior divisions. На рівні серединної аксилярної лінії він розділяється на бокову і передню розгалуження. Lateral division emerges at the mid-axillary line as the lateral cutaneous nerve and then divide into anterior and posterior branches. Бокове розгалуження рухається далі до середньої аксилярної лінії, як передня і задні гілки, і як передні і задні гілки бокового шкірного нерва. Anterior division runs anteriorly, pierces the lateral edge of the posterior rectus sheath, and travels through the rectus muscle to emerge as anterior cutaneous branches, which innervate the anterior abdominal wall.
Переднє розгалуження рухається допереду, проколює бічний край заднього прямого м'язу, задньої прямої фасції, і рухається далі до прямого м'язу живота із відгалудженням передніх шкірних гілок, які інервують передню черевну стінку. There is an extensive cross-innervation in the midline. І тут присутня постійна інервація на середній лінії. Next slide, please. There are different approaches to the truncal blocks. Існує декілька різних можливостей використання магістральних блоків. When it comes to tap blocks, you could give subcostal tap block for the upper lateral quadrant surgeries, in which you could cover ipsilateral T6 to T10, whereas the lateral tap block for the lower abdominal surgeries overline the T10 to L1 dermatomes. Загалом, якщо говорити, наприклад, про тап-блок, то ви можете виконувати як підреберний, підкостальний тап-блок, який буде використовуватися у верхньому латеральному квадранті живота для виконання хірургічних втручань, коли ви перекриєте інервацію на рівні Т6-Т9. Якщо ви плануєте якщо планується виконання оперативного втручання нижніх відділів черевної стінки, то там потрібно покривати дерматоми, які інервуються від Т10 до L1. When we inject local anesthetic into the same plane, but more posteriorly, which is called posterior tap block. Коли ми проводимо ін'єкцію місцевого анестетика в тій самій площині, але з орієнтиром голки дозаду, це називається так званий задній тап-блок. Also, you could give anterior tap block to provide analgesia for the inguinal area. Також ви можете виконати так званий передній тап-блок для забезпечення знеболення пахової ділянки. Rectal sheath block mainly covers the midline incisions. Блокування прямого м'язу живота в основному перекриває оперативні втручання, які виконуються по середній лінії. Next slide. And next slide, so we can get 3. Yeah. The two blocks you need to think about in this area are going to be rectal sheath block for the midline surgeries and tap block for all the slight lateral surgeries or lower abdominal surgeries. Якщо ви подивитеся на цьому зображенні, то маркуванням показано, що зазвичай вам треба буде виконувати все-таки 2 блоки, коли ви думаєте про оперативні втручання на цій ділянці. І то був блок прямого м'язу живота, в більшості для серединного розрізу, і тап-блок для перекривання розтинів по бокових стінках по бокових відділах передньої черевної стінки. These are the blocks we are going to discuss today. The shaded areas are the typical sensory distribution you cover with the respective blocks. Ми якраз про ці 2 блоки поговоримо сьогодні, і заштриховані області – це типова сенсорна ділянка, яку ви перекриєте відповідними блоками. Блоком прямого м'язу живота і тап-блоком. Okay. Before we move on to the sonoanatomy, let's get ready with the equipment and the patient positioning. Перед тим, як перейти саме до соноанатомії, ми зараз з вами розглянемо, яке необхідне обладнання і розташування пацієнта. Okay. You could do the block before the surgical incision or after the surgery. Ви можете виконувати блок як перед виконанням оперативного втручання, так і після хірургічного втручання. Linear probe and 80 mm 22 gauge needle is suitable for all the truncal blocks unless for a heavy patient. Лінійний датчик із довжиною голки 8 см 22G може використовуватися для обох блоків, для обох типів блоків, але, на жаль, тільки у худих пацієнтів. Position the patient in the supine position, keeping the arms by the sides, and prepare for aseptic procedure.
Оптимальне розташування пацієнта на спині із розташуванням рук з обох сторін і повністю приготованим до асептичної процедури. Once you are happy with the side of the block, start scanning the abdomen and find out the most appropriate needle entry point, targeting the end point. Якщо ви знаєте, де, з якої сторони ви будете виконувати блок, розпочинайте сканування, виконання ультразвукового сканування живота і знайдіть ту найбільш важливу точку, яку ви будете використовувати як кінцеву точку виконання блоку. In-plane technique is more appropriate, and you could insert the needle medial to lateral or alternatively, as long as you maintain your ergonomics. І техніка in-plane, вона найбільш сприятлива в цій ситуації, оскільки ви можете весь час слідкувати за кінчиком голки і вводити голку як з медіальної до латеральної сторони, так і альтернативно на протилежну сторону. Flat trajectory of the needle and hydrodissection may guide you to the endpoint successfully. Основними точками успіху виконання такої блокади є плоска траєкторія голки і так зване виконання гідропрепарування. Next slide. Let's go through the sonoanatomy of the anterior abdominal wall. Ми зараз з вами швиденько пробіжимося по соноанатомії передньої черевної стінки. So this scanning video summarizes the ultrasound image from lateral to medial. So we will go through continuously, and then you can repeat the video again 2-3 times till your talk is finished. Yeah? The external oblique, internal oblique, and transversus abdominis muscle. Internal oblique then split into 2 layers, anterior and posterior rectus sheath, covering the rectus abdominis muscle, and then converge into thick fascial layer in the midline called the linea alba. І так, якщо ми пройдемося з вами через соноанатомію, то ви бачите на цьому відео, ми скануємо і бачимо ультразвукове зображення від латеральної стінки до середини. Ми бачимо зовнішній косий м'яз, ми бачимо внутрішній косий м'яз і поперечний м'яз живота. Внутрішній косий м'яз, musculus internus obliquus abdominis, він розташований між двома листками фасції, передньою і задньою фасціями, які формують так звану піхву прямого м'яза і покривають прямий м'яз живота. А потім сходяться в товстий фасціальний шар посередній лінії, який називається лінія альба. Next slide, please. Let's go through the individual blocks. Давайте пройдемося з вами окремо по цих двох блоках. Lateral tab block is commonly used for open lower abdominal surgeries, such as cesarean section, hysterectomy, bladder, and colorectal surgeries. Коли ви подивитеся на зону дії бокового таб-блоку, то ви можете бачити, що такий тип блоку може використовуватися в основному для нижніх типів хірургічних втручань на черевній стінці, таких як, наприклад, кесарський розтин, гістеректомія, колоректальна хірургія. When you do the lateral tab block, keep the transducer in the transverse plane at the midpoint of the iliac crest and the lower subcostal margin along the mid-axillary line. Коли ви виконуєте боковий таб-блок, латеральний таб-блок, тримайте трансдюсер або датчик в боковому положенні гребеня між гребенем плодової кістки і нижньою підреберного краю по середній паховій лінії. Then identify 3 muscle layers. І потім ідентифікуйте 3 основних шари м'язів. From external to internal to external, you could appreciate transversus abdominis muscle, internal oblique muscle, and external oblique muscle. Якщо ви будете рухатись ось в такому напрямку, то ви можете побачити, що тут розташований поперечний м'яз живота, внутрішній косий м'яз живота і зовнішній косий м'яз живота.
Below the transversus abdominis muscle, you could see the two facial layers, transversalis fascia and the peritoneum, and then the bowel contents. Якщо ви подивитеся, що розташовано під боковим м'язом живота, то ви побачите тут два листки фасції, одна з яких буде перитоніальна, і під ними розташований кишківник. І зазвичай можна навіть перистальтику побачити під час виконання УЗІ. Next slide. So our target endpoint of injection would be the tap plane, and when you are in the right plane, you could see the unzippering of the two muscles as you inject. Якщо нашою кінцевою точкою ін'єкції буде саме ось це от розташування над поперечним м'язом живота, і коли ви знаходитеся в правильному місці і вводите, наприклад, рідину в вигляді сольового розчину, так, то ви можете побачити, як шари фасцій ось так от розширюються. Це означає, що ви знаходитеся в правильному місці. Next slide. You could do a unilateral or bilateral block according to the requirement. 20 to 30 ml of local anesthetic each side without exceeding the maximum allowable dose. Тобто, якщо ви зрозуміли, що ми можемо виконати як блок із однієї сторони, так ми можемо виконати блок із двох сторін. І для цього, щоб не перевищити допустиму дозу, ми повинні використовувати не більше 23-30 мл місцевого анестетика з кожної сторони. All these blocks are facial plane blocks. Therefore, you need to give a good volume to achieve the dermatomal distribution. І обидва ці всі блоки, вони так звані площинні блоки, і для того, щоб досягти адекватного знемолення і адекватного поширення між дерматомами, слід зробити правильне, слід здати достатній рівень рідини для того, щоб заблокувати необхідні ділянки. Here you could appreciate the sonal anatomy view as you inject. І тут ви бачите саме, як виконується анатомічно, ви бачите, як виконується ін'єкція і проходить розшарування цих м'язів. Next slide. At certain situations, you may find difficult to identify the three muscle layers, especially in obese patients. У деяких окремих ситуаціях може бути важко знайти і якраз виділити три шари м'язів, особливо у пацієнтів з надвагою. Then you could move the probe medially and laterally and encounter the highway sign, where external oblique and transversus abdominis muscle move opposite to the internal oblique muscle. І якщо ви, наприклад, подивитеся на цей попередній слайд на відео, то ви можете побачити, що ви просто рухаєте пробою датчиком або медіально, або латерально, і просто рахуєте ці м'язи. І коли ви знайдете зовнішній поперечний м'яз та поперечний м'яз живота, то десь попереду їх буде розташовуватись якраз внутрішній косий м'яз живота. Let's move to the subcostal tab block. Давайте подивимося, як виконувати, наприклад, підреберний таб-блок. Keep your probe alongside the lower margin of the costal cartilage and the midline, medially and cephaloid as possible. В такому випадку ви бачите, як тут розташовується датчик, так? Тобто ви бачите, що поряд із нижнім краєм реберного хряща і поряд із серединною лінією розташований цей датчик, і по можливості медіально із спробою до гори. Then you can scan obliquely and laterally along the subcostal margin until the transversus abdominis muscle is identified posterior to the rectus abdominis muscle. І ви просто в цій ситуації рухаєте датчиком в косому напрямку і більш латерально до тих пір, вздовж реберного хряща, до тих пір, поки не візуалізуєте поперечний м'яз живота, який буде розташований позаду до прямого м'язу живота. Next slide.
Insert the needle in plane technique, lateral to medial trajectory or alternatively, and your endpoint would be the facial plane between the posterior rectus sheath and the transverse abdominis muscle. І ось, коли ви подивитеся, да, ви вводите тут голку в методику in plane, з латеральної з бокового до середини, тобто траєкторія від зовні до середини, і її вашою кінцевою точкою буде ось тут шари фастій, між задньою прямою прястю живота і поперечним м'язом живота. Yeah, next slide. Let's move on to the rectus sheath block. Давайте ми з вами перейдемо зараз до блоку прямого м'язу живота. You could provide analgesia either with single shot or catheter technique and do require a bilateral block due to cross innervation. В цій ситуації ми так само можемо використовувати цей блок із обох сторін. Так, і ви можете як виконувати одномоментне введення голки, так і вводити катетер. Remember, the block should not be done below the umbilicus as there is no rectus sheath. І пам'ятайте, що цей блок не може бути виконаний нижче пупка, оскільки там немає заднього листка фасції прямого м'яза. Okay, now we will see another scanning video of the abdominal wall. І зараз ви бачите на цьому відео сканування передньої черевної стінки. So I will continue to talk that one and then you can restart the scan again, yeah? As the probe is moved from cephalad to caudate, you could see the transverse abdominis is behind the rectus abdominis muscle and the classical formation of linea semilunaris and anterior and posterior rectus sheath. As the probe moves below the umbilicus, the aponeurosis of the transversus abdominis travels anteriorly, leaving the posterior rectus sheath deficient and covered only by the transversalis fascia. You could see the bowel contents up here behind the rectus abdominis muscle immediately, and the origin of the inferior epigastric vessel just behind the rectus muscle. І коли ви подивитеся від початку цього відео, да, ми просто рухалися датчиком від верхніх відділів до живота, до нижніх відділів живота, аж нижче до лінії пупка, то ви можете побачити, в міру того, як рухається датчик нижче пупка, а поневроз поперечного м'яза живота рухається вперед, залишаючи задню оболонку прямого м'яза неповноцінною і вкритою лише поперечною фастією. Також ви можете побачити вміст кишківника відразу за прямим м'язом живота, а також початок нижніх епігастральних судин безпосередньо за прямим м'язом. Okay, so next slide we'll go one click by one click. So in this picture, you could appreciate again the sonoanatomy of the three distinct cross sections. І на цій картині ви можете побачити в трьох поперечних перерізах розташування і анатомію передньої черевної стінки. Okay, the first click is subcostal. Yeah, this is the subcostal view. Це підреберний вигляд. Then supraumbilical view. Ось тут ви бачите вигляд, який над пупком. Next, infraumbilical view. Це вигляд розташування м'язів, і тут їх анатомічне зазначення нижче пупка. Then we move again to the middle, the previous one. Click. Yeah. So this middle cross section is the ideal place for the single shot or catheter insertion. Ось це місце, яке ви бачите, це ідеальне місце як для одноразової ін'єкції, так і для встановлення катетера. Okay, so we can move to the next slide.
Yeah. When you perform the rectus sheath block, start the scanning from the midline above the umbilicus, move the probe laterally and locate the best place of the endpoint in between the rectus abdominis muscle and the posterior rectus sheath. І коли ви виконуєте сканування, то починайте свою візуалізацію від серединної лінії, да, трошки вище над пупком, і потім рухайтеся латерально в сторону, знаходячи найоптимальніше ультразвукове зображення. Enter the needle in in-plane technique, lateral to medial direction, and as you reach to the end point, 1 to 2 ml of saline or local anesthetic could be injected after the negative aspiration until you identify the correct facial plane by unshippering of the rectus, posterior rectus sheath from the rectus abdominis muscle. І коли ви вводите в голку в площину від латерального до медіального краю, і коли ви досягнете якраз тієї точки, яку ви маєте знайти, да, спочатку виконуйте аспіраційну пробу. Якщо вона негативна, можна ввести 1-2 мл фізіологічного розчину, або навіть і місцевого анестетика, але тільки після негативної аспіраційної проби, доки ви не визначите правильну фасціальну площину. І коли ви розщеплюєте ці листки фасції задньої частини м'яза, то ви отримаєте саме ту точку, яку слід виконати повну ін'єкцію. The final view after the injection is seen in the left-hand side picture. This one. Yes. І найкраще зображення, ось тут сепарації, ви можете бачити на лівій частині, на лівому зображенні цього слайду. Okay. So I will go through continuously and then you can talk through. The subsequent slides, you will see the needle trajectory for the procedure. Insert the needle at the lateral edge of the rectus abdominis muscle and advance through the muscle towards the posterior rectus sheath. І ви можете на цих всіх відео, от на цьому слайді, наступних всіх слайдах, побачити сканування в реальному часі і введення якраз голки та проведення місця ін'єкції. Так? Тобто ви бачите, як вводиться голка із латерального краю, як вона проходить латеральний край прямого м'язу живота і досягає необхідної точки. Далі ви бачите введення місцевого анестетика в правильній площині, в фасті, і можете бачити, як прямі м'язи піднімаються, да, як ніби вигляд має як трамвайної колії, ось тут такий. Okay. Yeah, I think you told that one as well. Yeah, we can move to the next slide. Okay, so you can see what we have already discussed in this view as well. Ось ви бачите, як проходить розшарування листків під час введення місцевого анестетика. Okay. Next one, yes? Yeah. As I mentioned earlier, these blocks cover only the somatic pain related to the midline incisions. Hence, bilateral block is mandatory. Як я говорила раніше, ці блоки вони перекривають лише соматичний біль, да, який стосується серединного розрізу. Двохсторонні блоки, вони найбільш сприйнятливі, найбільш корисніші. Yeah. However, it has a L1 sparing effect as ilioinguinal nerve has a different route. Але проте, якщо ми будемо блокувати L1, його відгалуження як nervus ilioinguinalis, то це зовсім інший підхід. When it comes to the complications with any truncal blocks, which are similar to any peripheral nerve block we do, such as failure, infection, hematoma, and damage to the underlying structures. In the truncal blocks, it is a risk to damage to peritoneum, bowel, or any solid organs.
А якщо ми поговоримо з вами коротко про ускладнення, то це всі ті ускладнення, які стосуються периферичних блоків, інфекція, гематома. Але окрім того, при виконанні цих блоків трансферус абдомініс та блок прямого м'язу живота, основним ускладненням можуть бути перфорація і порожнистого органа, і перфорація кишківника, ну і загальне ускладнення – це токсичність місцевих анестетиків. Before we summon, rectal sheath catheters are used commonly in our trust to provide the continuous regional anesthesia for the major abdominal surgeries. У нашій лікарні ми дуже широко використовуємо саме катетеризацію, а не одноразову ін'єкцію для знеболень для блокування прямого м'язу живота. Here you could see the pack for the bilateral rectus sheath block. І тут ви бачите цілий набір для виконання двостороннього блокування прямого м'язу. Once you open up this space with the hydrodissection, you could insert the catheter and then leave roughly 3 to 5 centimeter space, 3 to 5 centimeters of the catheter within the space. І коли ви вже відкрили, коли ви вже провели гідродисекцію, ви тільки тоді можете знайти правильне місце введення катетера. Leaking is the common complication, hence apply some glue to the insertion point and ensure that there's no leak because Hello again. Hi, my name is Agata and I'm another anesthetist from Phillips Park Hospital. Now I will be talking about still sciatic nerve, but on a different level. Previous presentation was the popliteal fossa. Now will be the approach, subgluteal approach for the sciatic nerve. Привіт всім, я Агата Кучинська із Phillips Park Hospital з Британії. Ми недавно з вами говорили про блокаду сідничного нерва в підколінній ділянці. Зараз ми поговоримо з вами про інший підхід виконання такого блоку. Okay, so we'll start with the indication of the sciatic nerve block at the subgluteal approach. So will be ankle and foot surgery in combination with saphenous nerve block, analgesia for hip, knee, and distal surgery of a lower limb. Тобто ми зараз з вами поговоримо про блокаду сідничного нерва, а саме через підсідничний доступ. І основними показами до виконання такого нерва є хірургічні втручання на гомілці, на стопі в комбінації. І пам'ятаєте, я говорила про блокування шкірного нерва, а також для знеболення коліна, знеболення стегна і знеболення під час виконання хірургічних втручань на дистальному відділі нижньої кінцівки. Just quick reminder of the anatomy. So the sciatic nerve formed by the anterior division of the L4 to L5 and S1 to S3 nerve roots. Нагадаю так коротко і швидко анатомічно, що сідничний нерв, він формується передніми розгалуженнями L4, L5, S1, S2 і S3 нервовими корінцями. We've got few approaches for the sciatic nerve block, and we've got parasacral, transgluteal, subgluteal, and arterial approach, and the subgluteal is the most common. Є декілька технік виконання блокади сідничного нерва. Це парасакральна блокада через великий м'яз, під великим м'язом, під сідничним м'язом і передній доступ. Але найбільш широко і найбільш легше виконувати саме підсідничний доступ. Okay, and then subgluteal approach. So we've got the landmark, which is the ischial tuberosity, greater trochanter, and the muscle gluteus maximus and the quadratus femoris. І які переваги виконання сідничного блоку через підсідничний доступ, що у нас є певні орієнтири, чіткі орієнтири, да? Це сідничний бугор, це великий вертлюг, це великий сідничний м'яз і квадратний м'яз стегна. Positioning the patient, the most common is the lateral position with the operative side up, and we put the transversely across the buttock at the level of the ischial tuberosity and the greater trochanter.
І яке може бути розташування пацієнта? Да, одне із розташувань – це бокове положення пацієнта на операційному столі, коли ви розташовуєте датчик поперечно через сідницю на рівні якраз сідничного горба і великого верхнього. Okay. And this is the prone position. You can also perform the block in this position as well. І тут, наприклад, показане розташування пацієнта в prone позиції або на животі. Також можете використовувати при виконанні даного типу блоку. Okay. And this is again the lateral position. And we can see on the sonoanatomy, we've got the landmark, which is the ischial tuberosity, greater trochanter. And between the two bones, we've got the muscles, which is the gluteus maximus and the quadratus femoris. And then between two muscles, you can see the hyperechoic structure, which is the sciatic nerve. І знову ж таки, якщо ви подивитеся тут на зображенні, да, ви можете бачити основні орієнтири. Це і туберозітес, і великий трохантер. Якщо ви побачите тут зверху розташований м'яз, то під ним розташоване велике таке гіпоекогенне утворення яскраве, це і буде сідничний нерв. Next slide. Okay, and this is the preliminary scanning. So again, we've got the transducer, which we put between the two bones, which is the ischial tuberosity and the greater trochanter. And then we've got the sciatic nerve, which is like sandwiched between the two muscles, which is the gluteus maximus and the quadratus femoris. І знову ж таки, на попередньому скануванні, коли проводите огляд пацієнта, ви датчик розташовуєте між двома кістками, да? І анатомічними такими орієнтирами для вас буде, що як в вигляді сендвічу розташований сідничний нерв. Тобто зверху розташований мускулюс глютеус максимус, а нижче квадратом люмбором. І ось тут ви бачите, таким яскравим білим буде виглядати сідничний нерв. Next. Okay, and the technique. So we mentioned the lateral position, the transducer, which is the linear, or more common for this block, it's the curve probe. Знову ж таки, на цьому слайді кілька слів про технічні аспекти, тобто розташування пацієнта в основному на боку, які використовуєте датчики. Це лінійний датчик з такою частотою, або якщо пацієнт з надвагою, то можете використовувати вигнутий або конвексний датчик. We use longer needle, about 100 millimeters, and use about 20 mils of local anesthetics. Ми використовуємо в цій ситуації довгі голки, тому що доступ глибокий і місцевий анестетик по об'єму близько 20 мл. Okay, and again we can use the approach in plane or out of plane. In plane we can track the path of the needle, out of plane we don't see the needle. However, sometimes it's better to perform this way. І знову ж таки, ви можете використовувати техніку in-plane, коли ви весь час бачите рух голки, але можете використовувати і техніку out-plane, в більшості тоді, коли ви намагаєтесь встановити пацієнту катетер для знеболення. Okay, and the tips. So the sciatic nerve can be difficult to locate in the subgluteal region because it's overlying with the muscles. Знову ж таки, основні такі положення стосовно цього нерва, то що сідничний нерв, його дуже часто важко знайти в підсідничній області, особливо через його глибину розташування, через анізотропію та через великі м'язи, що розташовані над ним. Okay. That's why the scanning in the longitudinal plane allows to detect the nerve, and also the nerve is the only one structure which is more like a tubular structure in this level of the thigh. Коли вам важко, наприклад, визначити, де розташований нерв, не бійтеся сканувати в поздовжній площині, що дуже часто допоможе виявити і підтвердити наявність нерва. Тому що в цій ділянці, про яку ми з вами зараз говоримо, це лише єдина одна трубчаста структура, і тому це допоможе вам її ідентифікувати. Okay? So, dear Agata, thank you so much. I know how many different tips you know about other blogs. I hope in the future we can invite you on our conferences, or we can invite you in our independent Ukraine after the war will stopped, and you will teach us directly, and our doctors will have opportunity to join your classes. Thank you so much for you today.
for everything, how you support our doctors. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure to be here. And I hope you will find the slides helpful. All the best. Yes, of course. Bardzo dziękuję. Подякуємо Агаті. Вона володіє дуже багатьма навичками офлайн навчання, тому після нашої перемоги обов'язково запрошуємо всіх цих лекторів, щоб вони нам вживу прочитали ті майстер-класи, які зараз ми демонструємо в режимі онлайн. Щиро дякую вам всім за увагу. Welcome everyone to this workshop on high-impact blocks for vascular anesthesia. I am Dr. M.Narayan. I would be joined by my colleagues Dr. Irfan Raza and Dr. Phillips in this recording. The Regional Anesthesia Society has proposed the concept of Plan A blocks. This is a short selection of blocks which have high value and have low risk and are easy to perform where widespread competence is expected. The blocks of highest value in vascular anesthesia are axillary brachial plexus block, femoral adductor canal and popliteal blocks, and for the abdominal wall, the rectus sheath blocks. My colleague Irfan Raza would cover the superficial cervical plexus and axillary brachial plexus block. I would cover the popliteal sciatic and the rectus sheath block, and Dr. Phillips will cover the femoral and adductor canal blocks. Over to Dr. Irfan Raza. A properly executed superficial and intermediate cervical plexus block will provide intraoperative surgical anesthesia as well as postoperative analgesia for a carotid endarterectomy. A superficial cervical plexus block can also be used to facilitate central venous access in the awake or sedated patient. As with any invasive technique, safe and adequate preparation is key to success. The operator should have obtained informed consent and IV access and established standard monitoring. The technique should be done aseptically and in the presence of a trained assistant with access to emergency drugs. In my practice, I use a standard linear probe. Your target is not normally deeper than 3 to 5 centimeters, so you should adjust the depth according to your exploratory scan. You can use a needle length of your choice. I use a 22 gauge 80mm sonographic needle. You can also use a long-acting local anesthetic of your choice. My preferred choice is 0.75% ropivacaine, and I use 30 ml, keeping the maximum toxic dose in mind. As with any block, position is key to making the whole process easy for you as the operator. You can start off by doing an exploratory scan to plan your approach and ensure that there are no unexpected anatomical variations that may complicate the block. As you scan from the medial to the lateral position, the belly of the sternocleidomastoid muscle comes into view with the pulsating carotid artery underneath and the internal jugular vein lateral to the artery. The important structure to identify is the superficial cervical or investing fascia, which envelops the sternocleidomastoid muscle, highlighted here by the yellow line. Deposition of local anesthetic between the sternocleidomastoid and the investing fascia will result in a superficial cervical plexus block. An intermediate cervical plexus block is achieved by injecting deep to this fascia. However, one must be wary of inadvertently directing the needle too deep. Piercing the deep cervical fascia, also known as the perivertebral or prevertebral fascia, may bring you close to some dangerous structures. In this image, the shadow encircled in blue looks suspiciously like a cervical transverse process, and although it can't be seen in this image, the vertebral artery will be close by. To perform these blocks, I position the patient supine with the face turned away from me. The head is slightly raised. This will facilitate drainage of the veins so they don't overly intrude into your needle path. However, you should release the pressure on the probe to reveal any vascular structures that may get in the way of your needle trajectory. I position myself and the machine as seen here. The skin is prepped with chlorhexidine spray and I perform a stop before you block pause.
After injecting lidocaine at the skin entry point, I insert the block needle in a lateral to medial direction and in plane with the ultrasound probe. As you advance the needle through the muscle of the sternocleidomastoid, you will encounter some resistance as you reach the investing fascia. This is the place to deposit the local anesthetic for a superficial cervical plexus block. You should see the depot of local anesthetic spreading under the belly of the sternocleidomastoid and lifting it up from the investing fascia. I deposit 10 mils of local anesthetic here. The next step is to pierce the investing fascia and deposit local anesthetic deep to it. Ideally, you should see the local anesthetic spreading medially towards the carotid artery. In this case, I initially injected just deep to the investing fascia, but did not see adequate spread. I therefore advanced the needle a little further till I could see the local anesthetic spreading in the medial direction. I used the remaining 20 mils for this deeper block. I normally only need to do one injection for the intermediate block, as the local will spread medially and flow over the carotid artery. However, if it does not and the sonoanatomy is favourable, you can advance your needle closer to the carotid artery and inject local anesthetic around the sheath. So in summary, the superficial and intermediate cervical plexus block is a quick and easy block to learn and replicate. My experience with using 30 mils of 0.75% ropivacaine has shown that the onset is quick and its duration is more than adequate to see the patient through to their stay in our post-anesthetic care unit. While it does not affect outcome, I have found that the block provides a much more stable intraoperative blood pressure profile compared to a general anesthetic. As with any technique, there are some drawbacks. Having an awake patient lie perfectly still for a long period of time is tricky. They require constant communication and reassurance. The drapes can feel claustrophobic, and you will either need to keep them raised or move them to uncover the face, and due to the proximity of the surgical site, this can be tricky. Blowing cool air from the bear hugger also helps alleviate that claustrophobic feeling. You should also have a plan B in case of block failure during the operation, or if the patient becomes too agitated and cannot tolerate the claustrophobia or lying still. Make a plan with your ODP and the surgeon of what you will do if you need to convert to a general anesthetic. An auxiliary brachial plexus block is the plan A block for anesthesia of the hand and forearm. It is an ideal block to use for the formation of arteriovenous fistulas as well as orthopedic procedures. Preparation is as discussed in the section on cervical plexus blocks. I use a standard linear probe set to a depth of 3 to 5 centimeters and a 50 or 80 millimeter nerve block needle to perform these blocks. You can use a local anesthetic of your choice. My preferred choice is 0.75% ropivacaine. As mentioned before, positioning is key to getting a successful block. In my practice, the patient is supine with the head slightly raised. The arm is abducted to expose the axilla. The arm can be kept straight, or if the patient does not tolerate it, they can flex the elbow to 90 degrees and keep their hand near the pillow. The operator can position themselves either behind the patient or in front of him with the ultrasound machine facing the operator. With the probe placed in the anterior-posterior position, you should get this view. The axillary artery can be seen here highlighted in red. It sits above the latissimus dorsi or teres major muscle depending on the placement of the probe and is separated from it by the conjoint tendon. Lateral to the artery, you can see the biceps muscle and the coracobrachialis muscle. The brachial plexus is contained within its medial wall, its posterior wall, which is made up by the conjoint tendon, and the anterior wall. The median nerve, the ulnar nerve, and the radial nerve are contained within these walls. You don't necessarily need to target these nerves individually.
2 injections of 5 to 8 mils directed below and above the artery should be sufficient to catch all 3. The remaining nerve to block is the musculocutaneous nerve. It lies in the sheath between the biceps and the coracobrachialis muscle. 5 mils of local anesthetic here should suffice. The brachial plexus can be surrounded by a number of vascular structures, so before you insert the needle, it is always worth examining the area in the color Doppler mode to identify the dangers and avoid it. Veins are not normally a problem as you can compress them. However, if you place too much pressure on the probe, you won't see them at all, so release the pressure slightly to decompress and reveal the veins. The needle is inserted and directed in the plane shown here. The order in which you target the nerves is up to you. However, it is easier to target below the artery first, as this will lift it. If your injection is above the artery, you can depress it and make it more difficult to catch the radial nerve below. In this block, the radial nerve can be seen in the 4 o'clock position, floating in a pool of local anesthetic below the artery. The needle can then be directed above the artery. If the median nerve lies in close proximity to the artery, injecting as you move forward will hydrodissect the median nerve off the artery and allow you to pass between them. As you can see, the spread of the local anesthetic has caught both the median and the ulnar nerves in the 12 o'clock and 2 o'clock position respectively. And the musculocutaneous nerve is the final one to block. Often, it is easier to pierce the sheath and then withdraw the needle a few millimeters until you see the spread of the local anesthetic around the nerve. In addition to the axillary block, you may need to catch the intercostal brachial and medial cutaneous nerves in case the operation extends up to the elbow. 10 mils of 1% lidocaine should suffice to form a subcutaneous sausage. So in summary, the axillary block is a quick and easy block to learn and replicate, providing reliable anesthesia for surgery below the elbow. It is safe with limited scope to damage surrounding structures. Next, we go on to rectus sheath block. This is one of the high impact blocks for midline abdominal surgery. In vascular surgery, the pertinent uses are in elective or emergency abdominal aortic aneurysm repair, aortobifemoral repair, or for bypass procedures in chronic celiac or mesenteric ischemia. A high-frequency linear ultrasound probe is placed at the lateral edge of the rectus between the costal margin and the umbilicus. A cross-section of the abdominal wall is obtained, which contains the abdominal wall muscles with the rectus muscle. This is the typical ultrasound image that is obtained, showing from anterior to posterior on the left of the screen the external oblique, the internal oblique, and the transversus abdominis, and on the right of the screen the rectus muscle, which is enclosed by the 2 layers
which is the anterior and the posterior rectus sheath. In the rectus sheath block, you'll typically hear about the tram line appearance. The tram line appearance is formed by the two parallel lines which comprises of the posterior rectus sheath and the transversalis fascia. The cross-sectional anatomy of the rectus muscle is dependent on the level. When the probe is placed high up at the level of the costal cartilage, you see the rectus muscle and the costal cartilage beneath it. When the probe is placed between the costal cartilage and the umbilicus, the typical appearance of the abdominal wall muscles, the external, internal, and transverses, and the rectus sheath is seen. When the probe is placed below the level of the umbilicus, the posterior rectus sheath is deficient and the posterior wall is directly formed by the transversalis fascia and the peritoneum. This scanning video summarizes the ultrasound image from lateral to medial. The external oblique, internal, transverses, the internal splitting into two layers to form the anterior and posterior rectus sheath, and the rectus muscle in the middle, and then the fusion of the layers to form the linea alba in the midline. As the probe is moved from cephalad to caudate, you could see the transversus abdominis behind the rectus muscle and the classical formation of the linea semilunaris and the anterior and posterior rectus sheath. As the probe moves below the level of the umbilicus, the aponeurosis of the transversus abdominis travels anteriorly, leaving the posterior rectus deficient and covered only by the transversalis fascia. You could see the bowel contents appear behind the rectus muscle immediately, and the origin of the inferior epigastric vessels just behind the rectus muscle. Unlike other blocks, rectus sheath being a fascial plane block is usually done either with the patient under a general anesthetic or done post-operatively at the end of the procedure. A high-frequency linear probe is needed with a depth setting of 3 to 4 centimeters. For a single shot block, a 50 millimeter short bevel needle is used. And for a continuous technique, a 16 or a 18 gauge 2He needle with a catheter is inserted. 20 ml of 0.25% bupivacaine or 0.2% ropivacaine is typically used on each side. The block is performed typically with the patient in a supine position with an in-plane technique from lateral to medial, with the machine placed opposite to the side being blocked. To perform the contralateral side, the machine and the operator swap sides. In this block video, the needle approaches from the lateral to medial direction, pierces through the rectus muscle, and the needle tip is placed behind the rectus but anterior to the two tram lines. The injection of local anesthetic should lift the muscle off the posterior rectus sheath and create a lentiform spread. I always recommend hydrodissection and creation of the space behind the rectus muscle with a single shot block needle prior to 2He insertion. As you could see from this video, when a 2He needle is inserted through the muscle, there could be an uncontrolled giveaway which could cause inadvertent bowel injury. The safety of this technique is much increased by using the single shot block needle prior to the 2He insertion. In this video, you could see the 2He needle in the space created, and then the catheter exit through the 2He needle following the contour of the posterior rectus sheath. The catheter should thread without any resistance, and the catheter is inserted for a length of 3 to 5 centimeters beyond the tip of the 2He needle. The popliteal block is a block of the sciatic nerve at the level of the popliteal fossa. The sciatic nerve divides into tibial and common peroneal nerves at the level of the popliteal fossa and innervates the leg below the knee joint. It supplies the vast majority of the leg apart from a strip on the medial side which is supplied by the saphenous nerve. The popliteal block is one of the easiest and the most versatile blocks in vascular anesthesia. It is useful for a wide variety of indications ranging from below knee amputation
lower limb revascularization procedures such as embolectomy or bypass, and for the commonly performed procedures like foot debridement and amputations in diabetic patients. In addition to the standard checks, in order to perform the popliteal block, a high-frequency linear probe, the depth setting of 3 to 5 centimeters, and a 80 or a 100 millimeter 22 gauge short bevel needle is used. 20 mils of either 2% lidocaine or 0.75% ropivacaine or 0.5% bupivacaine is typically used to produce surgical anesthesia, and similar volumes of weaker local anesthetics, 0.25% bupivacaine or 0.2% ropivacaine, is needed for analgesic blocks. Typically, the block onset is between 30 to 45 minutes and the duration is between 24 to 36 hours. To perform the block, the patient is placed in the lateral position with the side to be blocked uppermost with a pillow placed between the legs. The operator comes from behind the patient or from the front of the patient with the machine facing the operator. I use an in-plane technique to place the needle tip between the popliteal vessels and the popliteal nerve and inject the local anesthetic behind the popliteal nerve. This is a scanning video in which the high-frequency linear probe is placed in the popliteal crease and then scanned cephali. As the probe is placed in the popliteal crease, you could find the popliteal vessels and the tibial nerve anterior to it. Then you could see the common peroneal nerve coming from the lateral side and joining together with the tibial nerve to find the combined popliteal sciatic nerve. This ultrasound scan, performed 7 to 10 centimeters proximal to the popliteal crease, shows the pulsatile popliteal artery, superficial to which lies the compressible popliteal vein, and superficial to the popliteal vessels lies the tibial and the common peroneal nerves, which are enclosed within a paraneural sheath. In order to perform the block, the needle is placed from a lateral to medial direction between the popliteal nerve and the popliteal vessels, and a careful injection of local anesthetic is performed. This video shows the performance of a popliteal nerve block. The needle is inserted from a lateral to medial direction with the needle tip placed between the popliteal nerve and the vessels, and the careful injection of local anesthetic is made. The injection of local anesthetic lifts the popliteal nerve and brings it more superficially. A catheter can then be threaded into this space which is created by hydrodissection.